Traditional Council and yes, the representative of His Highness the South Caucus is here with us live and direct, and also the representative of the representative by the South Bar. Jama'a karku damu kar zuciyanku ya firgita. So what a wonderful collection. So dukan iyayen na kasa suna saye domin shi baban idan ya dauki mazauni kafin nan kowa da kowa ya zauna. Team of protocols, please. The Queen Mother is standing and her committee. The Queen Mother is standing and her entourage. The traditional dance, as far as number 2, welcoming His Highness, the South Bar, who is representing the South. Lawrence Isaac is from Bulgaria on acting capacity and his traditional council. He has seen already. So I met him with a friend. So I can get someone from a mouse about it as well. But the man, a Roman Pharaoh, who gets up, who gets up on the tree, who are good at turn, in a social of the culture, and of course, our country wonders in front of line are also who happens to be the title holder in front of land and also the Alpha.
ci gaba da dukan ababen da ya kamata mu yi. Littafi ya gaya mana da farko ya ce duk wani abin da za ka yi addu'a ya zama shine kan gaba. Akan haka idan za ku yarda da ni, iyayenmu na ruhaniya suna zaune tare da mu, dukansu sun shigo yayin da iyayenmu na kasa sun shigo. And of course wannan babban hidima yau yana nan a karkashin shugabancin shi His Highness the Bell I FOROF and the Traditional Council. Please shall we all put our hands together, sir. Da haka za mu bude wannan arena ta kalman addu'a domin Ubangiji ya ɗauki shugaban. A cikin sunan Yesu, Allah na sama, Allah mai iko, Allah mai girma. Ka isa yabo da ɗaukaka, mun girmama sunanka a wannan rana mai albarka. Mun gode maka domin ranar da aka ayyana shi saboda wannan babban hidima na Bell I FOROF. Muna maka godiya domin muna raye, muna maka godiya domin muna a gama lafiya. Kowa zai kuma gidan lafiya a cikin sunan Yesu. Mun kawo na roko kima saboda Yesu kai ne mai iko duka. Ya bude mana wannan fili da kalman addu'a. Jama'a na ce mu hada mashi babban tafi please. Thank you so much with your support. Dan Allah ya so yadda za mu yi amfani da lokacin da ke a hannu domin mu ci zarafin wannan. Da ni saboda gudun lokaci, we are sorry for starting this event at a scheduled time. Mun dan offending time kadan saboda one or two things like that we are trying to put it together. We give God the glory. Mun gode wa Allah domin game da na sanar da ku na ce wannan canopy shine na title holders na FOROF land. Suna nan sun dauka wannan wuri suna zaune. Please shall we all put our hands together for them. Mu tafa wa title holders na FOROF land. Mu tafa masu hannu once again. A ciki muna da su bari na gabatar da su kafin nan ya shigo cikin wannan babban program. Is here seated, please. Shalom, all is already seated. God bless you. Mun gode yau ne wayan su daga ciki sun samu certificate na wannan title sheet. Mun gode Sanusa, the gentleman for thank you so much. Mun gode sosai. And also DSP Sati Pentu, the Sarkin Yakin FOROF, is also here represented by his son. An information officer all the way from Wasa local government, the Zakaran FOROF. Please, shall we all put our hands together for him? Sir, you are much welcome. We have Chief Alfred Buba, the Walen FOROF, Kambong Irau I FOROF. You see live and direct. Sir, can you stand? Muhada Mashiba Bantafi, please. Let's welcome Mrs. Comfort Majau, all the way from Jos, as the chair lady of this auspicious occasion. Shall we all put our hands together for her? Mommy, are you in the house? Can you saw? I saw her somewhere. Please, the mom, Muhada Amata, she's here, live and direct, the second chair lady of the occasion. She's here, live and direct. Thank you, ma. All the way from Mikang local government. Mumara, check his FOROF. Shi da Monday Masok, da Makai Tarangol idan yana nan, dan ya isa na san an yi masu babban rashi sosai. Any moment from now, shi ma zai shigo tare da mu. And our special guest of honor, we have Right Honorable Barrister Simon Bakol along, the Executive Governor of Plateau State and the Chairman, Northern Governors, representing the good people of Bokos in the Plateau State House of Assembly. And we have Honorable Sylvester Walanko, the Commissioner Budget and Economic Plan in Plateau State. He will also soon be here. We have Dr. Sani Maon, APC Governorship Aspirant Plateau State. Jama Muhada Manya Bayi Mutafi. Muhada Masutafi, please, if you are happy. Muhada Masutafi, and distinguished guests of all. Muhada Masutafi, please. We have Right Honorable Sanda Yakubu, the Speaker of Plateau State House of Assembly. We have Right Honorable Saleh San, APC Governorship Aspirant Plateau State. We have Jibrin Sunu Dakub, PDP House of Reps Aspirant Bangu Pokos. Thank you. I've been meant to understand that the Monday Johanna Randong, he is the acting Makai Marit, not the Makai Marit. Please take note of that. Thank you so much for that correction. We also have
Umaru Mantu, okay, Umar Mantu, sorry, PDP House of Reps, aspirant Mangu Bakos, Chief Robert Taple, aspirant governorship, aspirant Plateau State. We have Dr. Nantawe Yilwada, APC aspirant Plateau State. We have Dr. Mazadu Dada Bako, PDP governorship aspirant Plateau State. We have Mr. Ishaya Lalu, aspirant House of Reps, Plateau State House of Assembly. Thank you, Madam, distinguished guests of honor, Namo Hanu. Can we put our hands together for them? Mutafa Maso Hanu Sasri. And our guest preacher, our guest speaker for the day is no other person, the son of the soil, whom I introduced, former Commissioner 2, now Pulapoli Barkiladi. He's here seated with his beautiful helpmate. Ma, you are highly welcome, sir. Can you stand and welcome? We have Right Honorable Titus Ayuba, and now PDP senatorial aspirant, Plateau State. Put your hands together. Makai Iforof, the Bulus Ali Magaji. Please, shall we all put our hands together? Mutafa Meshahanu, please, once again. Sir, with full sense of humility and respect, I salute. Thank you. Ngode sosai. Ina gani da wannan shi ne zai zama farkon babban hidima da za mu yi yana nan akan mulki. To da haka na farko okay, na biyu ko na uku na da juɗi na shugabanmu da Makai Forof wanda gurin sani shekarun da suka gabata Allah ya kiraye shi. A haka wannan hidima muna yin a wannan kasa bayan da za mu ci gaba da awatarwa ba mu bayin a minute silent ba on this note. Za mu respectin da kuma yan wani mu wanda mun sani su ma a haka yanayi ta ɗauke su sun tafi. Haka we are going to pay our last respect so that mu ci gaba da wannan hidima. Akan haka I will enjoy the services of the former PCC chairman Dafo to come and pray as we observe a minute silence. Tuna da bayinka wanda su yi aiki a kasanan sannan ka kira su mu zo. Muna addu'a Yesu Kristi ka kara mana ta'aziya. Jama'a da sun taro nan Ubangiji ka sa musu albarka. Ka sa kuma Ubangiji juyayinmu da ɗaukaka sunanka. Albarkaci sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Neighboring community Tarangol, al'umman Tarangol mun gode maku, mun marabce ku da zuwa. Mu Forof, ku ga mun sa lokaci, mun bi lokaci. Last time da na je Karum na Tarangol, sai na gan sun sa har sun wallafa gidan rediyo. Mun tafi mun yi jira babu, har mun tafi mun ba mu san ko ya aka yi ba. Mun gode wa Allah, amma na samu labari sun yi shi sun gama lafiya. To yau mun gode domin yara mu sun zo domin su witnessing hidima na iyayensu. Jama'a mu tafa masu hannu, a madadin su duka babban faso ece majo za ka wuce. Thank you. Mun gode sosai. Thank you. Shugabana ina samu yadda ka za ka zo nan domin ka bude mana wannan hidima da kyau domin mu ci gaba da takawa a kai. Ranka dade Honorable Stephen Mashati biyayya sosai na ce to in haka ne wanda ya zo hidima da wuri zai samu nama har ma da mun zo ya ci. Akan haka, ladies and gentlemen, I want to welcome Dr. Daniel Kimba Mashati from Cooking Rehabilitation Center Mango. If you're here, please can you stand and da za a bada wanda ya riga a reception ground, he should be the one. Musa ce buga mashi tafi, an na tambaye shi ce daga Mango ne ya tashi, ya zo ya same mu a gida. Jama'a ku sake appreciating nashi, please. Permit me to hand over this microphone to my boss in the house. Sir. Dole ki gada jama'a su
FOROF lo saturo makansa ini lo saturo mbaye mbasa ini lo saturo abukan FOROF kampung hai pun kampung dia ikan cuai kalau dia orang sentang pun orang yang selesai itu FOROF ni tak FOROF nampak tu ni sambil ni baik losu macam tu kau nak nilai FOROF apa Put your hands together for Almighty Jesus. This is a Ubangiji ya kara maku karfi, mun gode sosai. Na ga iyayenmu na kasa sun motsa sosai. And distinguished ladies and gentlemen, our distinguished guests are coming in. I want to acknowledge the coming in of the son of the soil, a title holder in FOROF land. Ladies and gentlemen, my mentor, shugabanmu idan Allah ya yarda yana takawa sannu a hankali idan Allah ya yarda. Nace danmu ne na kasa, the son of the soil. Ladies and gentlemen, is home. No other person than Right Honorable Titus Ayuba. Yanzu na gabatar da shi da shi yana shigowa and his entourage. You are all welcome. Yana tare da chief of staff nashi
a lokacin da yana chief of staff. Ladies and gentlemen, shi ma ya lando yana nan da zarme jama'a mu wada mashi babban tafi sakanin stand tafi yana nan da sakanin mu. Thank you so much. Da wannan ya shigo sannu a hankali baba muna mata mana ba da zuwa bai zo shi kare ba yana nan tare da Truman Triangle. Sa you are highly welcome kuma da zuwanku suna cikin yanayi na to wai na mutanen ka ne wanda suna manguna yau sun dawo gida domin wannan al'adu na gargajiya na Bell I FOROF. Muna maku maraba da zuwa jama'a mu tafa masu hannu sun yi iyali a can ranka dare mai girma maka I FOROF jama'a na FOROF wanda suna manguna district idan mun je ba su trailer 38 ne ranka dare kana sai haka ababai suna kan shigowa ina martaba shi acting makai marit ya shigo tare da mu ranka dade na suguna na maka maraba da zuwa wannan gaba na kai tax na marit. Thank you sir. Bai zo shi kadai ba yana tare da turakin marit shi babanmu a businessman to the core. Ladies and gentlemen, shi babanmu Hosea aka baseline the turakin marit. Sir, you are highly welcome. Jama'a kwana mashi kafin sa can stand and wait to this congregation kadan muke kwana mashi baban tafi of course ya fito a cikin attires na culture. So once again, thank you. Iyayenmu sarakuna ba zan iya mentionin sunan ku daya da daya ba na ba ku girman ku yadda ubangiji ya tana da ma kowa. Duka manyan baki da sun kasance a nan domin su yi wanda mun fara shi ne mun fara constructing mun decided za mu yi community secondary school an sai mun fara mun gina about 5 classrooms and then muna ta shirya haka sai Anglican Diocese of Jos sun zo suna neme inda za su kafa makaranta sai mun ce masu mun sake zama mun ce to ya kamata mu ba su shi ne wanda mun zona sai mun ba su shi ne wanda ya zama St. Paul College Patas Bell I FOROF cewa makaranta a nan yana ma waɗin mutane mu da suna can nisa shi ne mun decided we embark on the construction of Andy Comprehensive College wanda mun yi shi mun yi nasara. Fiye da haka ita makarantar kanta da tana cin gaba sai ita ma ta san wanda ya aure dole ka haifi yaro ko to ita ma ta haifi yaro wanda muna da brand nata a nan a Matambe. To ba mu tsaya can ba sai muna nan da munan kowa idon shi na gani sai mun zo nan mun ci to ya kamata mu yi hall domin mutane daga wurare da yawa sun yi kuma muna gani to za mu yadda mu organize nashi muna shi mun fara shi ne ya kai lerin da muke shi ya sa na ce mun tafa ma kanmu to yau ga shi mun zo nan yau domin mu nemi kudi domin mu completing wannan structure da yana kasa saboda haka manyan bakin da kun zo daga wurare daban-daban muna ce maku mun gode sanin ku da zuwa. Community President Comrade Ibrahim Katus, God bless you for that wonderful speech. Ya zo ya karasa da jokes akan shi baba yau naka ta same ka baba AK Manju naka ta same ka. Jama'a da kun zo kuna jin sunan shi for the first time kar ku samu buguwan zuciya ba in kun jante AK to na bishara ne. Jama'a ku hada mashi babban tafi domin wani sun jante AK sai su firgita to ba AK ba amma na bishara ne a cikin domin a bude mana filin nan da gaishe ta musamman daga wurin shi ta chairman namu wanda ya lana Victory Science Model College and also is a worker with a Cyril Limited
company from Jos. So you are highly welcome. Jama'a, wada mashi babban tafi domin ya gaishe mu a madadin first chairman, first lady. Iyaye mu, sarakuna, da na kasa da na ikkilisiya duka, maza da mata, baki da suka iso daga wurare daban-daban, muna barabtanku da zuwa wannan biki, muna farin cikin ganin ku duka. Muna kuma ce ma bakinmu mun gode da zuwa, da zarafi da kuka bayar saboda ku zo ku taya mu wannan biki da kuma bayarsuwa saboda ganin cin nasarar wannan aiki mun ce mun gode. A madadin first chairman kafin ya samu shigowa ina so in ce muku sannunku da zuwa jama'a karshen shi lafiya, kuma ina farin ciki domin na san mutanen forum ba rago a ciki, haka ne? Kuma na san mutanen da aka kira ba rago a ciki. In Allah ya yarda za mu yi bayaswa wanda ba da jumawa ba, in ka sake zuwa nan za ka ga wannan wuri an gama shi. Ku ce amin. Na gode, na gode. A zage danse a yi bayaswa ba competition ba ne, amma kishin kasa ne. Don mu yi kishin kasanmu daga karshe mu ga cewa forof land ta kai inda za a ji da ita ba a Najeriya ba ma a duniya gaba daya. Na gode. Allah ya bishe mu a cikin sunan Yesu. Put your hands together. The regime Forof has landed. Isa, you are highly well. Peter Dawel, thank you. Mun gode mun martaba ku sosai. Komsa, mun marabta zuwa da maka Forof zai zo ya garo. Muna tare da kasancewar shi daga wurare daban musamman shi shugabanmu Antin Safron wanda ya sami wakilci da kuma district daga wurin Safmar wannan kasa, jama'an al'ummar Forof da kuka zo daga wurare daban-daban domin ku taya mu wannan gagarumin aiki. Duka na marabce mu a cikin suna mun zo domin mu nuna wa al'umma da cewa mu mutanen Forof tun daga farkon fari ne muna haɗa kai. Idan mutum za mu gina wani abu komin girmansa muka ci nasara mu yi tare da Ubangiji. Shi yasa na yi farin ciki na marabce ku duka yanwaninmu da kuka zo daga nesa daga kurkusa. Ubangiji Allah ya zama madogaranmu kowane lokaci, yana sa mana albarka. Saboda haka kuma kun zo ku albarkace mu, Allah zai albarkace ku kuma a cikin sunan Yesu. Yana da kyau a yi zaman lafiya. Zaman lafiya ne ta tara mu a nan. Na kan faɗa wannan kullum yomi da ta Forof inda kuke a waje ku yi zaman lafiya da mutane. Na ce inda muke zama a gida mu yi zaman lafiya da junanmu, mu yi zaman lafiya da baƙi wanda suna tsakaninmu. Haka mu ma muna barkwanci a waje mu yi zaman lafiya tare da su. Duka abin da ya hada wannan taro din zaman lafiya ne. Kina fa ina muku addu'a kullum dare da rana, ina ce Allah ya sa ku arzuta. Gaskiya na gode. Magana na ba zai kare ba kuma ba zai cika ba idan ban marabce shi mai gidana da yake nan yanzu mu ne kansan nashi mu mara masa baya ya gaida jama'a. Wato shi Sambar wanda ya zo nan da buluna guda biyu na Acting Saffron da kuma district head namu. Mun samu wakilcinsa. Ranka yi daidai idan ka yarda za ka zo domin mu mara maka baya yayin da za ka gaida al'ummarka. Sarkin Forof, abokin aiki na yau na kasanka da hula biyu
first na acting staff namu na Ronkulere da kuma na district head namu. Ni dai ba zan san dalilin da yasa suka daura min wannan dawainiya ba, don yaro karami ne a cikin wannan tafiya. Just last year September ne aka nada ni a matsayin village number. Yau gashi sun dauka babban aiki sun bani. Wani ba haka ba zan iya koya aikin ba. Yau kam na farin ciki domin shi Forof abokina ne sosai, kullum muna tare da shi a fada. And kuma I respect him, he respects me. And I've been learning a lot from him. I've learned his humility, his sense of humor, being a young person. I still see he's very articulated, presentable, and I think there is much more I can learn from him. I appreciate him so much. That's why I think among all the villages or the other chiefs that are not around here, I'm one of the first to arrive because I have a lot of passion for him. And being here to represent this acting staff from Kulere, I'm so pleased and honored by him to give me this challenging task to be here. And he asked me I should pass this message to you that Forof is a special place for him that he has in his own heart. That his absence does not mean that he does not care or mind to be here. Rashin zaman zuwan shi yau akwai dalilai da yawa ne, ba abin da dole sai na faɗa a nan ba. Kun san yau tara ga wata kuma akwai ayyuka wuri-wuri daban-daban. Duk wanda kun ga yau bai iya kasancewa a nan wannan hidima ba, kar ku yi fushi da shi. Don dalili akwai aurantaka, akwai hidimomi kamar haka a wurare daban-daban. Amma sakon da zan bayar shine na san abubuwa da yawa sun faru a nan na tashi hankali, amma Allah yau ya yaye mana mu ci gaba da duba kanmu, because ko kana ina ne you are on your own. Ku ne za ku sare mutuncin kasanku, za ku sa ido da wanda suke shiga da wanda suke fita. Ku sare kanku, kar ku yi bacci ba. Yau na farin ciki domin na ga manya-manyan yayanmu, especially na Forof da kewaye da kuma na Ronkulere. Na ga former speaker ya zo, na gan abokanin former chairman ma suna nan a nan wurin. Na taya ku murna domin menene kun zo don ku nature gargajiyar da iyayenmu sun bar mana. Ita bellin nan ba abin da za mu yi wasa da shi ba. Idan ka yi shuki dole ka sa mishi taki, in ba ka sa mishi taki ba zai lalace. Ita wannan gargajiyan tana son a daɗa sa mata taki, kana sa mata ruwa. In ba haka ba 'ya'yanmu me za su gada? Ba za su yi rawa ba, an kai su wani wuri, ba za su san me iyayensu da suke yi ba. So saboda haka a ci gaba da haɗin kai kamar haka, ba don neman kuɗi ba a zo a buga gargajiyan a yi ta yi kullum. Yana da amfani domin baya da za mu yi da al'adarmu. Ina farin ciki domin na ga waɗansu royal highness daga wurare daban-daban sun zo su taya kuma murna. Na gode muku da zuwan kuko. Na san ba karamin wuri ba, gaskiya mun farin ciki da kuka zo. Allah saka muku da alheri. Ni ba dan siyasa bane, I'm not a politician. I cannot speak like a politician. I can only speak as a royal father. So let me just be brief so that I can give opportunity for the politicians who are here. They have seen the project, and of course, they need to do something. Don't just give to the towards the money. People that are following you, give to the society. Give to the society that will give the support for you tomorrow, because the larger house is more important than the small house. So I expect a lot from the politicians. Forof people have done a lot. I'm so impressed. I wish this project is my place. Very technical and so solid.
I believe it must have cost a fortune. And I believe let us sustain it. Anybody who has come here, I believe the money is not only in the hands of politicians. We are great farmers here that they have money. Let them support this project. Thank you very much. As you go back well. Thank you. A ƙarshe, kowa ya kwantar da hankali. Allah ya ba mu lafiya, Allah ya ba mu ikon bayarwa, Allah ya sa kuma inda kun zo lafiya, lokacin komawa a koma lafiya. Thank you. Thank you. Jama'a mu tafa ma jawabai na iyayenmu nan. Da ji tafi ku ba jama'a. Idan wanda yana da hypertension ku ga mashi natin kulta mai shan ruwa mai sanyi. Because ba mu riga mun fara ci ba. So then mu sake hada mata babban tafi. And of course da na samu kasancewan shi representative na Chief Samuel Iba Talba Wikini kadan. Ladies and gentlemen, adding color to this auspicious occasion, Bell I FOROF 2022 live as I invite Fidelis James, one of our own, one day worker, account title holders now FOROF land. Tubari Mudanji, shi kadangi mundao, and of course my co-MC has landed safely too. No other person than Pastor Ezra John Chin de Makai for Iron Murwi. You are highly welcome. Say you work and then idan ka taba ka zo kamar na kudi, and of course my secretary. Mrs. Zadi, isi kakanti ashwai, amu ashwai tu adat. Mrs. Pesa Duval, Mrs. Director, kabani waka. Kataya vat and they hawa chuti kataya vat. Thank you. Karasiya kadan Munsa Muna Bari, a title holder from Torangol land is here with us. She Chief Micah D. Liu, the Manjiling Bitarangol Sa. Wherever you are, can you stand and wait?
irin aikin da suke yi da kuma title holders na FOROF, and of course na gan dukansu sun tashi suna appreciating effort nashi personally to mun gode sosai, but you can still see him nepotistically for any assistance. Thank you, may God bless you all. To jama'a tun da zo da farkon wannan program ku ta jin murya na, it is at this point, ladies and gentlemen, I will hand over the microphone to my co-MC in the house, no other person than Pastor Ezra Palong, aka Makai for Iron Murwi. Say like in a tango Shanzu Walak the Manko. To Amaya Makai is for a tango. Ladies and gentlemen, the chairman of the occasion and other distinguished personalities that are here present. Sincerely speaking, our royal fathers, I want to first of all tender my unreserved apology for coming late, because when the president CSC has been in town, and I happen to be among those that have been in his entourage. That is why when someone else I can look at you now, but I guess gafara da nake nema an riga yin shi. He is my classmate, he is my friend, you can call him anything. He is no other person than she acting Makai Marit. He is no other person, as I've said, the Johanna Randog. Let's put our hands together. Babban abokina ne, mun yi makaranta tare a gwamnan college Zawan a lokacin da tana hannun gwamnati mu. Wanda zai kawo mana jawabi ta musamman ba wani bane, wato shi guest speaker na wannan babban buki. Babanmu ne. Idan na ce lecturer ne kawai, is just an understatement, former commissioner too, the local government service commission. And he's one person that is an epitome of humility. A yankin nan gaba daya na sani, as I speak, she aspirant na Senate, Honorable Honorable Titus Ayuba Alams ya gane inda nake fitowa. Za mu hada hannu mu tafa mashi yayin da zai zo domin ya ci gaba da hidima. I recognize the Sabronkulere ably represented on this occasion, the district heads of Bokos ably represented, the Makai FOROF, the Makai Tarangol, the Makai Merit, and other village heads that are here that I might have not seen them. Former speaker and senatorship aspirant for Plateau Central Zone, the Bridging FOROF, and other title holders of FOROF and Tarangol that are here present. I want to observe all other protocols to welcome every other person, the aspirants that are here, that are ably represented. Some of them are here by themselves, some are ably represented here. When I was sitting, I saw a young man came in. I was asking, who is this? And they were telling me, this is the son of Alaji Egi. And I remember Alaji Egi was a member of this community. We worked here, we did community projects together, we did politics together, and I want to say I welcome you. You're welcome, this is your community. And every other guest that is seated here, you are all welcome. Like I've said, I've observed all other protocols. On Monday, I was told to draft something and say something at this occasion. I tried to tell them that it's too late. I cannot be able to do something, but they insisted I should say something. But as a teacher, I know I will not lack what to say here. For that reason, we are going to look at a simple topic: community development, the journey to self-reliance. Community development, the journey to self-reliance. Now, I want us to know that the whole world is divided into communities. When we have Nigeria in the world, Nigeria is a community. And even Nigeria is divided into further communities. Plateau State is a community. Plateau State is further divided into communities. Bokos local government is a community. And in Bokos local government, we have other communities also. And FOROF community is one of them. So you see that communities are very, very vital components of development all over the world. You will agree with me that even the industrial revolution that started in Europe
was a product of community efforts. So communities, the role that communities play in national development cannot be ignored. So we are going to look at this topic. Now, community is defined as a unified body of individuals, such as people with common interests living in a particular area. A community is also looked at as a group of people with common characteristics or interests living together within a larger society. Like I've explained, FOROF is a community. So you can see that we are quite on time. I mean, we are in the right position. Community development is further looked at as a process where community members come together to take collective action and generate solutions to common problems. So when we talk of development in a community, it means the members of that community are coming together to look at problems that are common to them, and they work to make sure they build stronger and more resilient local communities. Community development seeks to empower individuals and groups of people with the skills that they need to change their communities. Community development has taken off widely in many countries of the world, such as the United States of America is deeply involved in community activities, the UK, Australia, Canada, New Zealand, as well as other countries in the Commonwealth of Nations. You find out every nation pays attention to community efforts and community development. Community development approaches are recognized internationally. These methods and approaches have been acknowledged as significant for local, economic, cultural, environment, and political development by such organizations like the United Nations, the World Health Organization, the OECD countries, World Bank, Council of Europe, and the European Union. All these bodies pay special attention to the functions of communities, and they make use of them to draw a roadmap to self-reliance. So if anything we're doing, any activity we're doing in a community, it should be able to draw a roadmap to self-reliance. The journey to self-reliance, therefore, begins with communities. And any strategy should be designed from the community upwards. What then do we mean by self-reliance? Self-reliance means the capacity to rely on one's own capabilities and to manage one's own affairs. That is what self-reliance is. The loss of self-reliance leads to loss of confidence. The FOROF community has been involved in so many community-based projects for well over 50 to 60 years, if I'm not making a mistake. So you can see that for quite a long time, the FOROF community has been doing a lot in the area of project. And some of the projects that have been undertaken by the FOROF community, if I can recall some of them, I know they have undertaken a lot of work on road rehabilitation. They have undertaken a lot of projects on schools, both primary and secondary. They have undertaken a lot of work in the area of health sector and security and vigilante, construction of culverts and bridges, just to mention a few. Even at present, you can see that this hall that is here is a product of community development effort. And currently, there is a construction work going on in Marish for the construction of a police post by the community, supported by the elites. So you can see that the FOROF community has been actually very, very much involved in community work. Now the call, this paper today is making a call that communities should re-strategize their efforts to move from mere community cultural festivals, mere community projects, to a more broadly undertaken community-led development. Now, community-led development differs from community-based projects in that community-led development is multi-sectoral, is multi-year change that strengthens and grassroots civil society. It affords communities to set and achieve their own visions and goals. I want to make a distinct difference here between community-based projects and community-led
development. Now, community-based projects is where you set a project and you undertake that project and it is done, and that's okay. For example, this hall, when we finish with this hall, we finish with it. We'll have to start thinking of another thing to do. But a community-led development is a program that is multi-sectoral. It takes into consideration all aspects of community life, all aspects that affect the growth and development of the community. It involves the security of the community. It involves the educational state of the community, culture of the community. So many things come together at once, and they are all looked into with the aim to imparting on the life of the members of the community. So in undertaking a community-led development, the foundation questions to be considered are, number one, take a look at the poorest person in the community and then ask, are our activities, whether economic or political, able to restore to such a person a control of his own life and destiny? You understand what I mean? Now you look at the poorest person, we look at the poorest person we have in the community, and then see whether what we are doing is able to help that poor man to come out of his poverty, whether it is able to help that poor man to help himself and fashion his destiny in life. Now, when we are able to answer this question, we are on the path to a community-led program. Secondly, we look at the institutions that are around us. It could be schools, it could be water supply system, roads, and so on. And some of them might have been even brought by government or NGOs, or even we ourselves have done it. We take a look at them and we ask ourselves the question, how can we contribute to make these institutions work? You know, Nigeria is a nation that is full of abandoned projects, and you find these projects everywhere. It's simply because communities have not asked themselves the question, how can we make these projects work? How can we make these institutions sustain in such a way that they will help us? If we can answer these questions, we are on the path to developing a community-led development. So community-led development is about how development intersects with governance. Institutions should be geared towards responding positively to community needs, and any institution that is established should be able to address community needs. Now, how do we create an environment, an enabling environment for community-led development? Number one, mindset. Okay, the citizens in the community, both youths and women and everybody, are they organized at the community level? Now, this is very, very important. Now, every community should be able to address this. How active are our citizens in the community? How active are our youths? We are living in an era where today youths, a lot of youths are becoming a problem. And you see a situation where a younger person is looking older than an older person. And if a problem comes, you find that even the older person is even stronger to solve the problem than the youth. Something is wrong, because the youths have engaged themselves in some kind of behaviors that are not very good. Communities should be able to address these issues to make sure that youths are strong and active, and they stay away from everything that makes them weak. Are there mandatory mechanisms for social accountability and public forums for priority setting? Can the women and youth enjoy their rights to information? These are some of the things that we should look at and make sure they are done at the community level. How does leadership come? Whether it is elected or appointed, do community leaders have authority to make local decisions? Is there an age minimum? These are some of the things we should be able to define properly at community level. Are there comprehensive public services, such as schools, clinics, within walking distances? How easy is it for the citizens of the community to have access to health, to have access to potable drinking water, to have access to some basic needs of life? So these are things that communities should be able to address.
Do communities command their fair share of public resources in a transparent manner? Are there effective mechanisms for long-term planning? Who are the key constituents that must be involved in community planning, especially the traditional rulers, cooperative societies, and so on? So these are things that communities should be very busy addressing for us to have a community-led development, a community that is development conscious. To implement a successful community-led development, there must be an effective community mobilization. And community mobilization begins with a sound mind. We live in a society where everything is dependent on government. Everybody goes to school with the aim that when he comes out, he will get a salaried job or a paid job. To the point that if you are not in government employment, you are almost regarded as a nobody that wants to do something for self-reliance, and he looks at a problem and attempts to solve that problem. That thing is likely to catapult him up to make him even a very rich person. Bill Gates is the richest man. I don't know whether he is or somebody has overtaken him, and learned that there is a serious competition on who is the richest man on the earth now. But I want to cite Bill Gates as an example. Bill Gates became very rich not because he went out with a mindset to make money. He went out to solve a problem. He went out to solve a problem of computer software. And from there, that thing catapulted him into a mega billionaire in the world. Now, if you go with him, if you develop a mindset to solving problems, that thing is capable of even making you rich. In the process of solving the problem, you are likely to even become rich or make a name that your name will be written in gold in the world. So developing a good mindset for development in the community is very important. For every program, communities should create a vision of maturing into self-reliance out of it, and mobilize more resources to earn and celebrate their own graduation from it. What I mean here is, we have had a lot of programs that have been done. Today we have the SDG programs going on. They go to a community, look at a problem, try to solve it by putting up a structure that will address that. We have some NGOs that are all over trying to help to set one thing or the other. For example, the German International Corporation, GIZ, has been in Plateau for almost 10 years or thereabout, developing the potato value chain in Plateau. Committees such as Education Committee, when you set these committees, they will brainstorm and bring ideas on how to move forward. Economy and Finance Committee, Peace and Unity Committee, Security Vigilante Committee, Arts and Culture Committee. A sure way to making our communities very active is to make sure we set these committees in place, and once they are in place, they begin to brainstorm. Ideas will come on how we can make our community a developmental community. God bless you. Thank you very much. Muku al'adunmu na forof ba a yi wannan hidima a tafi ba a yi ruwa ba. To an riga mana federal warning, very soon ruwa zai zo. To akan haka minti daya ko biyu yau ta wurin alherin Allah, iyayenmu sarakuna da kuna zaune za ku samu kyauta. Kyautar zai zo yanzu ne bayan immediately mun gama wannan, sai za mu kai tuki ga yadda ya kamata domin mu buɗe fili na wannan cikakken dalilin kira. Akan haka, we want to invite the professional hunters of Nigeria. If you are ready, let's all go.
And of course, honorable food, Jamal Mutafa, my professional hunters. Focus. Muna da shi Bulbulus Magaji, shi ma ya karbi wannan kyauta. Muna da Demon de Masok, da Makai Tarangon, shi ma ya karbi wannan kyauta. Muna da Yohana Randong, the acting Makai Marit, shi ma ya karbi wannan kyauta. To kar ku ce na yi son kai a cikin minti guda ba ne yanzu yana so ranka da Your Highness natural huda Makai FOROF Langayava duka master ne ta babbar kyauta wanda mu a nan ba mu ce mu karba ba to bai sai haka a wurin ba shi representative na district head Monday Adancin da kuma shi representative na Saffron ke dan juma na fan permit me to invite you sir ba zai kyau duka zauna a can kai kade ba sir please you can come yes sir thank you very much thank you so much ina shi mai girma wakili yana da nasi the first 50 people the first 100 people yes su dubu da shi yasa mun gace yau nan sarakunan mu su fito mu ga irin wannan zumunci a tare thank you in ka kawo ka ajiye a kasa and of course muna tare da shi mai girma Barde Yamman Taro da wazirin doka barista Musa Salisu Iki is your life and direct shi ma ya cire dubu da daya a daga zuciyanka ko ka bara shi ma mun gode first 100 people ina so ku samu wannan thank you now Comrade Jobson Bitrus of course the committee wanda Allah ya albarkace shi you can do more than that. I think it's allowed. You can drop it and then God will bless you. Thank you. Your Royal Highnesses, sir. Permit me, this is how we welcome people in our place, sir. Hospitality, the Bada Kyauta is part of us as a FOROF nation. That is why much kazoka gani da idonka wannan masomishi ne. Permit me to ask our royal fathers su koma mazaunin su domin mu ci gaba da hidima. Thank you very much. Mun gode jama'a mu hada hannu mu tafa ma iyayenmu na kasa domin su koma wurin zaman su. Kamar Jobson, Ubangiji Allah ya bishe ku.
za mu tafi the next program, but before then, ku da mana bari mu dan kamin wannan podium din, because a cikin haka mun lura manyan bayi suna kan shigowa. Notably among the guests. Alright. Yes, alright. Lokacin da ana kan mika kuma har yanzu sa za mu karɓi sunan kan gabatar da kai idan lokaci ya kai. Sannan kuma shi honorable Tajan TJ mai neman wakili na mazabar Bokos constituency a Plateau Assembly ya samu shigowa. Jama'a mu haɗa hannu mu tafa mashi please. Da tawaganka mun gode maka. Honorable Titus Ayuba Alamsa. Right Honorable Titus Ayuba Alamsa. And ban sani ko yana ji ba. And I believe IFOROF, the man who sees not just tomorrow, a day after tomorrow. I want you to next round of action, sir. Pastor Chi, we have Bible holders. Shi wanda ya kamata ya wannan magana shine babban yayan mu Rijin Forof, shi Chief Yusuf Majau. Amma ya ce tun da yake shi ma yana da yara bari ya yi ni. Title holders na Forof duka mu zo nan da Allah. Title holders Forof Community Development. Kuma shi sarki kamin a yi wannan dama shi yayanmu ne babba wanda aka bashi ya kai shekaru 10 kamin shi zuwan wannan sarki ya zo ya sake ba mu wannan titles. Muna aiki tare, muna kuma cewa mun tabbatar wa wannan jama'a mun gode, mun tabbatar za mu rike da kyau. Muna so ne kun ga mu gode maku domin kun zo wannan kasa na Forof. Kun san ita wannan launching da muke so mu yi dole chairman ya tashi ya yi magana, bayan ya yi magana ya sa maku albarka. When you come again next year, mun fara wannan idan kun ji an yi comprehensive that we started in 2001. We have our children abroad and in Nigeria. Mun dawo za mu yi home daga nan na tabbata sarki yana kallon mu ko mun gama wannan za mu yi palace ko ba za mu yi ba. Allah ya ba mu sa'a. Mun riga mun yi da sun karɓa title na shekara barkatai kamin namu, amma makarantar gole a kan haka ne ko ba haka ba ne. Mu kan mun yi gaba ku yi kokari mu je tare. Michael Liu kana ji na yawa a kashe dukkan ta palaces tukun ku ga ya taimake mu. Later when they start the donations, we will come over and say what we can say. Thank you very much and God bless you. Na ga shi Dr. Umar Mantu ya shigo. We appreciate God for your coming. Ka kira da safe kace mu come in and you have come in. You're welcome. Thank you so much. Kila wanda ita traditional council tana siye a kai, and that is where they are going, and they will continue to grow. They will continue to keep you in Jesus. Put your hands together as welcome Honorable Marine Ishaku, aka Yobo. Shall we all put our hands together? We say, Honorable Yobo. Na gaskiya mu duka a cikin sunan Yesu. Gaskiya na yi murna da na zo yau. Wannan kasa babbar kasa ce a kasar Rome. Yanzu muna zuwa da shi mai neman gwamna a tutan PDP, wato shi ke sabbin Jonathan Akunz. Abubuwa ne da ya zo ya hatu ko ba an kira shi da wani serious critical haduwa da zasu da wasu elders ne. Abin da ya sa bai zo ba kenan, ya zo muna hanya ma ya koma. Shi ne muka yi shawara muka ce to gara ni in zo kuma in presentin nashi a wani babban gari ta mutanen Ron. Ba zan manta kuwa ba,
kamar ga ɗazu na yi magana wannan babban gari ce. A nan mu gane abu ɗaya ne kawai, mu gan al'adar mutanen Forof da kuma mu taimake su in kun duba nan gurin gini ne wanda dole a yi rufin nashi a yi plaster, impossible a yi POP.